Ni katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret katika eneo bunge la Kapseret ambapo tunakuleta katika ulimwengu wa kilimo. Na leo tutakuwa tunaangazia ufugaji wa nguruwe. Tegea ndani ya Prudent TV na ungana nasi hadi tamati. Ukulima umekuwa ndio uti wa mgongo katika sekta ya maendeleo na ukuaji hapa nchini Kenya. Leo tunajikita na kuangazia ufugaji wa nguruwe kiupana. Wanyama hawa ni miongoni mwa mifugo ambao wanategemewa na mkulima na hata raia wa kawaida. Sio tu nchini Kenya ila katika mataifa yaliyoendelea pia. Ina maana kuwa wanyama hawa ni wa muhimu sana katika jamii. Aidha, kila kizuri kina ubaya wake au mapungufu yake. Kiufupi tu ni kuwa, leo tumezuru chuo cha ETTI katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret katika eneo bunge la Kapseret. Madhumuni yetu makuu ni kukutafutia wewe kama mkulima mtarajiwa na yeyote yule ambaye unahusiana na ukulima kwa njia moja au nyingine, kukuelimisha, kukukosoa, kukuonya na pia kufurahisha macho yako kwa nguruwe wetu wazuri. Tumebahatika kukutana na dada Lynn Korir ambaye ni mkulima kwenye hili shamba la nguruwe, na atakuwa anatudondolea hoja mbalimbali na pia kutueleza kiufasaha kuhusiana na swala hili. Okay, asante sana. Mimi naitwa Lynn Korir. Kenya tunafanya hapa, tunafanya ukulima, nguruwe, ng'ombe, kuku, sungura, mbwa. Tunafanya ufugaji au wanyama. Kwa hivyo leo tutakuwa tunaangazia nguruwe peke yake, ukulima wa nguruwe, ufugaji wa nguruwe. Kwa hivyo labda tu ni nini kilichowasukuma, the inspiration yenye iliwafanya mpaka mwanze kufuga nguruwe? Okay, asante. Kitu ya kwanza ni hiyo high demand in the market of nguruwe. Kuna wakati in early 2019 kulikuwa na high demand ya nguruwe and then it was not available. And then we decided to keep the pigs from there. Okay. Yeah. So speaking of high demand, tukiangazia hapa nchini Kenya, ndio tuna doctrines ama tuna dini tofauti. Yeah. Na dini ambazo zinaongoza sana hapa nchini Kenya au ziko na population ama watu wengi ni dini ya Kiislamu sana na Kikristo. Na tukiangazia hao wote hawatumii sana nguruwe. Biblia inakataza nguruwe, Uislamu pia Qur'an inakataza. Hii high demand, tuseme ni watu gani sana mnawauzia au wanapata wanafaidika na hizi nguruwe sana? Okay, I don't know, maybe ungesema wewe utumii, but I'm a Christian. I eat pork na nilikula tangu nikiwa mdogo. So I restrict any Christianity, any Islamic, any religion. No, I restrict. It's for all of us. And since again, why the meat, the pork is white meat and is recommended even in hospitals. Kuna watu ambao wanakatazwa wasikule red meat. Yeah. So it is very pure. Hainanga ati Christianity, religion, no, haina. Tuna try kuignore tu hizo zenye ziliandikwa, si ndio? Haina shida. Though I'm not sure ni wapi hapo iliandikwa. Ziko? I don't think so. Ziko, lakini let's say we tend to ignore them. It's fine. Sawa. Na pia nguruwe
sijui zinalishwa nini au mazingira yake zinafaa kukaa wapi ndio like obviously mna keep na zinafaa kuwa healthy. Kwa hivyo lazima zikae mahali fulani ndio zikuwe healthy, lazima zikule nini ndio zikuwe healthy, na pia matibabu. Labda utueleze kidogo pale. Okay, kwa nguruwe they are very sensitive and ni wanyama ambao tunafaa kuichunga kwa makini. So from the structure, time unajenga nyumba ambayo iko na well drainage, maji inapitisha maji vizuri, and then iko warm kwa nguruwe. Then hapo sasa utapata magonjwa, so hiyo mortality rate itakuja chini. So kwa chakula again unafaa kuilisha nguruwe. So nguruwe kulisha si ngumu. Nguruwe kulisha si ngumu. Unalisha tu, inakula mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Okay. So hiyo chakula ambayo unafaa kupatia inategemea the age of the pig. So kuna kiwango ambao unapa wakiwa 1 month to 3 months, ni kiwango kidogo, then as they grow up then unaongeza chakula kulingana na weight pia. So hizi nguruwe labda zinatupatia nini ndio tunapatia kwa wale consumers, like mbolea, chakula and everything? Okay, sijapata swali vizuri but utarudia tu. Nguruwe wanatupatia nini kama consumers? Mkienda kuuza kule nje, labda mnauza mbolea, ule uchafu wake, maybe mkojo, kama mkojo wa sungura kwa mfano, unatumika kama dawa na mbolea. Pia labda nyama. Je, nguruwe inatupatia, consumers wanapata nini kutoka kwa nguruwe? Okay, consumers are the people who consume them. So I think they are the end product when I consume. But for the farmer, you'll get your earnings from nguruwe. Because when you sell, it ni kitu ya haraka. Imagine within 6 months. 6 months ushauza, then unaona ni pesa ya haraka. Inakupatia pesa ya haraka. Na pia hiyo waste yao inatumika kwa shamba, saidia crop section. Kwa mboga. So ni mbolea mzuri. So na pia kama unafuga, kuna vitu inaitwa the BSF, soldier flies. So soldier flies sana zinatumia waste ya nguruwe. Na hizo soldier flies they feed nguruwe at people stage. Naona? So hiyo ndio faida kutoka kwa nguruwe. Like sasa hapa Kenya, ni breed gani inaaminika sana ni mzuri? Okay, breed
ambayo inaaminika sana inaitwa large white ambayo tuko nayo sasa hapa. Yeah, because production yake iko juu, huwa unapata inazaa more than 15. And then again they have mothering ability, wanajua kuchunga their piglets when they give birth. And then number 3, they grow very fast. The growing rate is high. Okay. Yeah, so the maana after hiyo 6 months tutakuwa tumedispose. Kwa kila jambo lazima kuna changamoto na pia kuna faida. Je, nyinyi mmekumbana na changamoto zipi katika ufugaji wa nguruwe kufika sasa? Okay, changamoto ambayo tuko nayo inakuanga sana ni chakula. Yeah. Chakula, cost economy yetu huwa ina fluctuate. This time ni 2,000, next time 4,000 ama 5,000 hata. So that is the challenge that we are getting. Okay. Yeah. Wewe kama mkulima, unadhani ni mambo yapi yanaweza kuangaziwa labda na serikali? Kama wakulima wa mahindi waliweza kuwasilisha ombi lao la mbolea na hali kadhalika kushushwa bei ama kufanyika nini ili increase the productivity of maize. Nyinyi kama wakulima wa nguruwe, mungependa kama serikali labda ifanye nini ili kupunguza zile changamoto mnazopitia? Okay, it is the same case. Yeah, they have to subsidize the product, the food that we are going to buy. Sana inatokananga na the components ambayo inatumiwa kutengeneza hiyo chakula. So if serikali wakiingilia kati wapunguze tax because they normally import them, then kampuni zinakuja kutengeneza. So wakishusha hiyo tax, yeah, ikuwe na subsidy, at least the product ni tutapata itakuwa ya bei ya chini. Hii ndio tamati ya makala yetu ya ufugaji wa nguruwe ndani ya Prudent TV. Jina langu ni Brenda Nasambu.